is Photoshop? What is Photoshop, girls? See your answers. Okay. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Guys, what is Photoshop? So Photoshop is an image editing or designing software. Okay. And it's also called as pixel based software. For that, we have to know what is pixel. Okay. Um, okay. Pixel na என்னன்னா is the smallest portion of your image. Okay. அது வந்து building blocks னு சொல்லுவாங்க. Okay. As you can see in this image, the bird image is zoomed into 1600 percentage. Okay. So in that we have able to see the small squares, right? So that is called pixels. So எல்லா இமேஜ்லயுமே இந்த இமேஜ் எந்த இமேஜா இருந்தாலும் just zoom it, அதுல வந்து ஒரு பிக்சல்ஸும் இருக்கும். So இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்க எல்லாமே பிக்சல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. Can understand, right? Next we are going to see layer interface layout. Interface layout என்னன்னா அந்த Photoshop layout பார்க்க போறோம். This is the Photoshop layout. Okay. In the top we have a main menu. In that we have file, edit, image, layer, type, select, filter, 3D view, window, and help. Okay. Next we have palettes. Next, in left side we have a toolbar. In that we have all the tools for our easy access. And the right side we have a color palettes, layer palettes, history palettes. And the center of the screen we have an image, and the top of the image we have an image name. You guys clear? Yes. Girls, please be interactive. Ma'am asking. Okay, thank you. Okay, next we are going to see the toolbox in detail. Okay, this is a toolbar. Okay, in the toolbox we have all the tools for our easy access. Okay, in the session we only going to see the basic toolbars. Okay, if you are a new user of Photoshop means you should keep in mind that you might not need to use all the tools in the toolbox. Okay, எது தேவையோ அந்த டூல்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா டூல்ஸுமே எல்லா டைம்லயும் யூஸ் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. Okay, some tools in the toolbox have hidden tools. How to download Photoshop in a device? Okay, just கூகுள்ல போயிட்டு கிளிக் பண்ணுங்க. அண்ட் கரண்ட்லி நான் வந்துட்டு Photoshop CS6 யூஸ் பண்றேன். பட் நியூ வெர்ஷன் வந்து Photoshop 2021. நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணணும்னாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா டவுன்லோட் ஆகும். சிலதுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து பே பண்ற மாதிரி இருக்கும், லைசன்ஸ் பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது நம்ம யூஸ் பண்றது பொறுத்து. கிளியர்? ஓகே, we continue. Some tools in the toolbox have hidden tools. Okay, the tools இந்த நீங்க டூல் பார்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடுல வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கும். Able to see, right? அந்த அது கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுக்குள்ள இருக்க ஹிடன் டூல்ஸ் வந்து விசிபிள் ஆகும். So view பண்ணா just go and click the triangle. So I'm in example I'm using bucket, paint bucket. So அந்த square the rectangle நான் click பண்ணேன் அப்படின்னா gradient tool, paint bucket and 3D materials வந்து available இருக்கும். Is it compatible only with desktop and laptop? Yes. Next we are going to see selection tool. So வந்து நம்ம tools என்னெல்லாம் இருக்கு பார்த்தோம். Toolsல இருக்க உள்ள இருக்க in-depth என்னன்னு பார்க்கலாம். Okay, first we have a selection tools. Selection tools used to select an image or an object. Okay, in that we have first tool is move tool. Ma'am, one question, ma'am. Yes. Is it some student asking, is it compatible with desktop or laptop? Yes, both. Thank you so much, ma'am. Okay. First tool is move tool. We already know what is move.
ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு யூஸ் பண்றதா மூவ் டூல். ஓகே, ஸோ this tool is used to move an object or image from one place to another place. Okay, next we have a marquee tool. So this is also a selection tool. So you can select an image or object by drawing rectangle or ellipse shape around the image. So marquee tools நம்மளுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்க வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா you can use rectangle marquee tool, or ellipse shapeல வேணா you can use ellipse marquee tool. Okay, next we have a lasso tool. லேசர் டூல் யூஸ் இது வந்துட்டு என்ன ஹேண்ட் ஃப்ரீ அப்படின்னா எப்படின்னா ஃப்ரீ ஹேண்டட் மோட்ல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ மார்க்யூ டூல் வி யூஸ் ஷேப் கால் ஸ்கொயர் ஆர் அன் எலிப்ஸ். ஓகே, பட் இந்த லேசர் டூல் நமக்கு என்ன இமேஜ் வச்சிருக்கோமோ அதுலயே ஃப்ரீ ஹேண்டடா வந்து செலக்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றோம். கிளியர்? நைஸ், கிளியர்? ஓகே, Yes, ma'am. someone mic is on, I think. Can you please mute all? Yes, ma'am. Thank you so much. Okay, next we are going to see the next tool is crop tool. You already know crop tool used to crop an image or resize an image. Okay, next is eyedropper tool. So eyedropper tool எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா, if you want to have a same color in an another image. இப்போ வந்து I'm having any ஒரு பிங்க் கலர், பிங்க் அண்ட் கிரே ஷேட்ல வச்சிருக்கேன் வச்சுக்கோனா, பட் அதே கலர் எனக்கு வந்து வேற ஒரு இமேஜ்ல வேணும்னா, ஸோ இந்த ஐ ட்ராப்பர் வச்சு ஐ ஜஸ்ட் செலக்ட் தட் கலர், அந்த கலரை சாம்பிளா யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்டோட ஒரு இமேஜ்ல நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Am I clear? Yes, ma'am. Okay. Next is an alteration tools. First tool is an healing brush. Healing brush எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா, some scanned photosல வந்துட்டு blurred அந்த மாதிரி இருக்கும், some scratches அதெல்லாம் இருக்கும். So அந்த டைம்ல we use healing brush. So healing brush is used to correct small blemishes in the scanned photos. Next we have brush tool. So brush tool is used to draw a brush strokes based on the thickness and the colors. Next is stamp. It is also called as clone stamp tool. Clone stamps now, it just takes a sample of an image and applies over another image. Okay, or a part of the same image. So எனக்கு அந்த பொசிஷன் அதே இமேஜ்ல வேற இடத்துல வேணும், இல்ல அந்த இமேஜ்ல இருக்க அந்த கண்டென்ட் எனக்கு வந்து வேற another ஒரு லேயர்ல வேணும் அப்படின்ற போது you can use clone stamp. Next is a paint bucket. So paint bucket used to paint the particular area or an entire layer. Okay. Next is blur. So blur is used to blur your picture or edges of the picture. Okay. Next is eraser tool. So already we know eraser is used to erase our unwanted parts of an image. Sure. I will show it in the practical session. Okay. So you guys clear about selection tools and alteration tools, right? Can we go next? Okay. Next is a drawing and selection tool. So draw panla and select panla or picture. Okay. Here we have a part selection. So part selection is used to select a part or the part segments. Next we have a type tool. So type tool is used to type a text in the layer. So எங்க வேணுமோ நம்ம type tool வந்து create பண்ணிக்கலாம். And one more thing you have to know, every time you click the type tool in the new portion of the page, it will create a new layer. Okay. Layer பத்தி I will explain later. But எப்போலாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோமோ type tool, that create a new layer in your screen. Next is pen tool. So pen tool also used to select and draw at the edge of your page or edge of your images. Next is a straight line. So straight line is used to draw a straight line in your page.
And இதுல வந்துட்டு we have an additional hidden tools also. அதுல என்னென்ன இருக்குன்னா it's called round, rectangle, ellipse, polygon, and you can also customize your shape tool. Next is an additional tool. In additional tools we have hand tool. So hand tool is used to allow you to move around within the image. So ஒரு இமேஜ் நான் ஜூம் பண்ணிட்டேன், அந்த டைம்ல எனக்கு வந்து அந்த இமேஜை வந்து ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்ற டைம்ல we can use hand tool. பட் எப்பயுமே ஹேண்ட் டூல போய் கிளிக் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும் கிடையாது. யூ கேன் யூஸ் அஸ் ஸ்பேஸ் பார். ஸ்பேஸ் பார் யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி சேஞ்ச் இன்டு அ ஹேண்ட் டூல். ஓகே. நெக்ஸ்ட் we have magnify. So magnify is used to zoom in or zoom out your image. Next, color box and modes. In color box we have two. One is called as a foreground and another one is called as a background. Okay. So foreground எப்பயுமே வந்து upper layerல இருக்கும் and background is in the lower layer. And the foreground is called as an currently active page, and background is called as an inactive one. Okay. If you want to change the foreground color, means just click on the upper color view. It automatically changes the foreground color. Same as if you want to change your background color, just click the lower part. You can able to change your colors. Okay. If you want to reverse the color, means in that we have a small arrow mark, right? Just click that. It automatically switch the colors between foreground and background. Are you guys clear? Yes, ma'am. Okay. Everybody? Yes, ma'am. Okay, guys. Next, we are going to see palettes. In Photoshop, we have 6 palettes. Okay. First one is color palette. So color palettes is used to display your current foreground and background color. Okay. And also it will display your RGB color of your foreground and background. In down we have a different colors, like it is called a spectrum. You can choose your color. If you want to change your background or foreground color, you can choose it here. Next we have a swatches. So in that you can choose your foreground or background color, and also you add custom color for your background. Okay. Explain color modes. I will explain it later in the practical session. Okay. Just I'm giving the overall thing. Shashireka, okay? Okay. Next, we have a styles. The style palette is used to view or select or apply any styles in your present layer. Okay. Next, we have history. We already know history na enna நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணது எல்லாமே view பண்றது தான் history. Okay. So it gives you to it's used to store and display each action performed by you. Okay. So நம்ம ரீசெண்டா பண்ணது இருக்கட்டும், லாஸ்டா பண்ணது இருக்கட்டும், எல்லாத்தையுமே நம்ம யூஸ் பண்றதுக்காக இருக்கிறதா இந்த history palette. Next we have an adjustment. So in the adjustment we can use effects in your layer, like exposure, brightness, contrast, curves and all. Okay. Next we have a layer. So layer is played a most important role in Photoshop. Okay. In layers we use to organize your work. At least one layer in Photoshop we have at least one layers in the layer palettes. Okay. You guys clear with the palettes, right? Yes, ma'am. Okay. Any doubts? Yes, ma'am. So setting up the document. To create a new document, you have to go click File, New. Okay. So this will open. Inga vandu ungala name
அண்ட் ப்ரீசெட்டா இருக்கு ஆல்ரெடி ஒரு வித் அண்ட் ஹைட் வந்து ப்ரீசெட்டடா இருக்கும். ஸோ அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் as a customized. So basic shortcut keys. So transform Control plus T, undo Control plus Z, redo Control plus Shift plus Z, deselect Control plus D, zoom in Control plus, zoom out Control minus, and continuous undo Control plus Alt plus Z. Okay. Yes. Okay, ma'am. Okay. Go to the practical session. Okay. இதுதான் நம்ம போட்டோஷாப்போட லே அவுட். ஸோ இங்க லாஸ்ட்ல இருக்கிறது என்னது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். மேல இருக்கிறது எல்லாமே மெனு பார். கீழே we have palettes. இது வந்து டூல் பார். Here we have color palettes. This is called adjustment palette, and here we have layer palettes. Okay. Yes, ma'am. Okay. So starting with creating a new document, just go and click file, new. அப்புறம் பார்த்தா கீழ 2 லிங்க் போட்டிருக்கான். Excuse me. Host, can you please mute all? I'm done, Am I ma'am. audible? Yes, thank you so much. Okay, just go and give a sample name. In preset, we have already presetted size and width. Okay. If you want to customize it, just please click custom. In that, we can give our height, width, resolution, color modes, and etc. இப்போ நான் இங்க போயிட்டு just click an international page click பண்ணனா we have all the size called A4, A6, A5, A3 and all. Okay. So நம்மளுக்கு என்ன யூஸ்க்கு என்ன மாதிரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறது அப்போ we can use as a preset. இல்ல எனக்கு கஸ்டமைஸா வேணும், நானே ஒன்னு கிரியேட் பண்ண போறேன், அந்த டைம்ல we can use as a custom. Okay. So customல நார்மலா இப்ப நம்ம லேப்டாப்ஸா இருக்கட்டும், டெஸ்க்டாப்பா இருக்கட்டும், ஒரு காமனான ஒரு width and height இருக்கு. ஓகே. எப்பயுமே வந்து width வந்து பெருசா இருக்கும், height வந்து ஸ்மாலா இருக்கும். ஓகே. ஸோ நான் கஸ்டம் பண்றேன். அண்ட் நீங்க வந்து widthோட சைஸ் வந்து 1920. 1920. ஓகே. அது வந்து பிக்சல்ல. கிளியர்? டிஃபால்ட்டா நம்ம வந்து இதான் யூஸ் பண்ணோம், லேப்டாப் அண்ட் யுவர் டெஸ்க்டாப். அண்ட் ஹைட் மஸ்ட் பி 1080 pixel. Clear? What is meant by resolution? Okay, resolution என்னன்னா it starts from 70 until 360. Okay. ரெசல்யூஷன் என்னன்னா இப்போ நான் ஒரு இமேஜை வந்து ஜூம் பண்ணும்போது அதோட கிளாரிட்டி இருக்குல்ல, அந்த பிக்சல் உடையாம இருக்கிறது தான் வந்து sure. Okay, in the end of the session I will share your link to download Photoshop. ரெசல்யூஷன் என்னன்னா, ஸோ நம்ம ஒரு பிக்கை ஜூம் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஜூம் பண்ற இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த பிக்சல் வந்து பிரேக் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு தான் ரெசல்யூஷன் யூஸ் பண்றோம். ஸோ பேசிக்கா எந்த இமேஜஸ் நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணாலும் அந்த ரெசல்யூஷன் வந்து 70 இருக்கும். ஸோ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 70 பிக்சல் per inch. ஸோ 1 இன்ச் இருக்குல்ல, ஸோ 1 இன்ச்ல வந்து எனக்கு 70 பிக்சல்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, அந்த மாதிரி நான் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன். இட்ஸ் a basic resolution. And in color mode we have bitmap, grayscale, RGB color, CMYK color, lap color.
பிட்மேப் வந்து இது வந்து ஏர்லியர் வெர்ஷன்ல யூஸ் பண்ணது. ஸோ இப்போ வந்து அதெல்லாம் யூஸ் பண்றது கிடையாது. இன் பிட்மேப் வந்து வி ஹேவ் ஒன்லி 1 பிட். ஸோ 1 பிட்ன்றது வெரி லோ. ஸோ நம்ம இப்போ கரண்டா வந்து அதை யூஸ் பண்றது கிடையாது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் அ கிரே ஸ்கேல். ஸோ கிரே ஸ்கேலோடது என்னன்னா நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு நான் வியூ பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் கிளிக் தி கிரே ஸ்கேல் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் அஸ் அ ஒயிட். ஓகே, கிளிக் பண்ணிட்டேன். ஸோ இது வந்து கிரே ஸ்கேல் இருக்கு. இது கிரே ஸ்கேல் இருக்குன்றது எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த டாப் ஆஃப் த இமேஜ் வி ஹாவ் அ இமேஜ் நேம், கரெக்டா சாம்பிள்னு நான் சேவ் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் இங்க கிரேன்னு இருக்கனால இது கிரே ஸ்கேல் இருக்குன்ட்டு. அண்ட் இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு இமேஜ். ஸோ ஐ ஹாவ் அ சாம்பிள் இமேஜ் ஹியர். ஸோ இமேஜ் வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு இதுல ஓப்பன் ஆயிருக்கு. இப்போ நான் வந்து இதை வந்து என்னோட கிரே ஸ்கேல்ல போட்டாதான் அது கிரே ஸ்கேல்ல செக் பண்ணும். ஸோ ஃபார் தட் நான் வந்து என்ன டூல் யூஸ் பண்ணா என்னால ஒரு இமேஜை தூக்கிட்டு போய் இன்னொரு பிளேஸ்ல பண்ண முடியும் சொல்லுங்க. We see it in the toolbar section. Which tool is used to move an image from one place to another place? Yes, you are right. So in the toolbar we have first tool இருக்குல்ல, அதுதான் move tool. So I just click move tool. அந்த என்ன இமேஜ் வேணுமோ I just click பண்ணி just hold, drag and place it here. Clear? So ஏன் எனக்கு இந்த இடத்துல கலர் வரல? பிகாஸ் நான் இது வந்து கிரே ஸ்கேல யூஸ் பண்றதுனால இதுல வந்து எனக்கு கலர் வரல. ஓகேவா? எனக்கு இந்த கலர்ல இருந்துச்சு, நான் கிரே ஸ்கேல்ல கிரியேட் பண்ணனால எனக்கு எல்லாமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு இமேஜ் நீங்க பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா சேஞ்ச் பண்றோம்னு நினைக்கும் போது ஈஸியா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் டிராக் பண்ணி டிரா பண்ணோம்னா இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி சேஞ்ச் டு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர். குட். ஓகே, ஸோ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். அண்ட் அகைன் நான் நியூவா நான் கிரியேட் பண்றேன். நியூ நேம் வந்து சாம்பிள் கஸ்டம் பண்றேன். அண்ட் ஆல்ரெடி இருக்கு. நான் கிரே ஸ்கேல மட்டும் ஆர்ஜிபி, யூஸ்வலா நம்ம ஆர்ஜிபி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். சிஎம்ஒய்கே வந்துட்டு எதுக்குன்னா பிரிண்ட் எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல வி யூஸ் சிஎம்ஒய்கே கலர். லேப் கலர் வந்து லேப் யூஸ் பண்றது தான். ஸோ அதே பிரிண்ட் அவுட்க்கு தான் கலர்ஸ்ல வரும், அது வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல வரும். ஸோ நம்ம டிசைன் பண்றதுக்கு ஆர்ஜிபி கலர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ஷுட் பி இன் ஒயிட். கிளிக் ஓகே ஹியர். ஸோ எனக்கு இங்க வந்து ஒன்று கிடைச்சிருச்சு. எவ்ரி டைம் நீங்க வந்து ஒரு நியூவா டாக்குமெண்ட் ஓபன் பண்ணும்போது இது பேக்ரவுண்ட ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் அண்ட் சேஞ்ச் இட் அஸ் அ லேயர். ஓகேவா? பேக்ரவுண்ட்லயே இருந்துச்சுன்னா நம்மளால அந்த இப்போ நான் ஒரு சேஞ்சஸ் தனித்தனியா பண்றேன்ற போது we can able to separate லேயர். ஸோ ஒரு லேயரையும் செப்பரேட் பண்ணி நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். பட் பேக்ரவுண்ட்ல நீங்க ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணீங்கன்னா டோட்டல் பேக்ரவுண்டே தான் வந்து நம்ம டிராக் பண்ணி யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எப்பயுமே பேக்ரவுண்ட லேயரா சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், எப்பயுமே ஒரு போட்டோஷாப்ல ஒரு லேயர் கண்டிப்பா தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லேயர். ஓகே, இப்போ ஒரு சாம்பிள் காட்டுறேன். ஓகே, ஜஸ்ட் ஸ்டாப் ஷேரிங் திஸ். ஸோ நான் இங்க பெயிண்ட் ஓபன் பண்ணிருக்கேன். ஸோ என் டிஃபரன்ஸ் காட்டுறேன். போட்டோஷாப்ல எதுக்கு நம்ம லேயர்ஸ் யூஸ் பண்றோம், ஏன் லேயர்ஸ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோலை வந்து போட்டோஷாப்ல பிளே பண்ணுதுன்ட்டு. ஸோ நான் இங்க ஒரு ஷேப் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சூஸ் பண்ணிட்டு ஐம் ஜஸ்ட் ட்ராகிங் ஹியர். அண்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு கலர் ஃபில் பண்ணிடுறேன். ரைட். அகெயின் நான் வேற சூஸ் பண்றேன். சூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் இதை பண்ணிருக்கேன். இப்போ எனக்கு வந்து தனியா ஸ்கொயர் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நான் எப்படி பண்ணணும்னா செலக்ட் பண்ணி என்னால டிராக் பண்ண முடியும். ஸோ நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதை டிராக் பண்ணா பட் எனக்கு தனியா வரல. எனக்கு தேவை ஸ்கொயர். பட் ஆனா எனக்கு வந்து அந்த சர்க்கிளோட கட் ஆகி வந்துருச்சு. ஸோ எனக்கு அது மாதிரி தனியா கிடைக்கல. பட் இன் போட்டோஷாப் நான் அதே மாதிரி யூஸ் பண்றேன். ஸோ டிசைன் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவேன்னா
in the marquee tool. Okay, in marquee tool we have a rectangular marquee, elliptical marquee, and single row, single column. So na rectangle எடுத்துக்கிறேன். I just draw here. Okay. Draw பண்ணிட்டேன். And paint bucket used to paint in the part of an image or an entire layer. So எனக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து கலர் வேணும். So கலர் இங்க சூஸ் பண்ணா நான் foreground and background. Foreground and background இங்க இருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ நான் இதை எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா சொன்ன பேக்ரவுண்டை வந்து ஒரு வேற கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன், எல்லோ சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் இந்த இடத்த கட் பண்ணேன்னா கிரியேட்டிங் நியூ லேயர். ஸோ இந்த லேயர்ல கிளிக் பண்ணிட்டு இதை ஜஸ்ட் கட் பண்ண I'm using paint bucket, color choose பண்ணிட்டேன். This first layerல நான் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் இதை இப்படி கட் பண்ணனா என்னோட பேக்ரவுண்ட் டிரான்ஸ்பரன்ஸ்ல இருக்கும். ஓகே, இந்த பேக்ரவுண்ட் கலரை நான் வந்து எல்லோவா செட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா இப்போ நான் அதை கிராப் பண்ணும்போது பேக்ரவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு எல்லோ லேயர்ல இருக்கும். கிளியர்? Backward. So create a new layer called layer 1. Okay. இப்போ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு எந்த லேயரை நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அந்த லேயர்ல முதல்ல கிளிக் பண்ணிடணும். கிளிக் பண்ணிட்டு அண்ட் யூசிங் ரெக்டாங்குலர் மார்க்யூ டூல் அங்க போயிட்டு பெயிண்ட் பக்கெட் எடுத்து அண்ட் ஃபில்லிங் அ ப்ளூ கலர். ஸோ இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணதை டீசெலக்ட் பண்ணோம்னா கண்ட்ரோல் டி. ஸோ டீசெலக்ட் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ அகைன் நான் ஒரு நெக்ஸ்ட் லேயர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் லேயர்ல எனக்கு வந்து எலிப்டிக்கல் மார்க்யூ யூஸ் பண்ணி சேம் அதுல மேலேயே நான் டிசைன் பண்ணி கலர் மட்டும் நான் வேற சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். பெயிண்ட் பக்கெட் சூஸ் பண்ணி கலர் வந்து கிரீன். ஓகே, ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு டீசெலக்ட் பண்றதுக்கு கண்ட்ரோல் டி. ஓகே, ஸோ என்னோட நான் அதுல பண்ணதே இதுல பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் எனக்கு மூவ் பண்ணணும். ஸோ மூவ் பண்றதுக்கு மூவ் டூல் யூஸ் பண்றேன். மூவ் பண்றேன். ஸோ see the difference, right? பெயிண்ட்லனா என்னால பண்ண முடியாது. இப்போ நான் எது மேல கிளிக் பண்ணாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு தனியா வந்துடும். இதுக்கு தான் நம்ம லேயர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் இதுல மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லேயரை மட்டும் எனக்கு இந்த லேயர் மட்டும் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த லேயரை கிளிக் பண்ணி நான் டெலிட் கொடுத்து அந்த லேயர் மட்டும் டெலிட் ஆகும். ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸா பண்ண நம்மளுக்கு என்ன சேஞ்ச் பண்றோம் ப்ரீவியஸா பண்ணதுக்கு எந்த அஃபெக்டும் வராது. ஸோ நம்ம லாஸ்டா பண்ணல எங்க சேஞ்ச் வேணுமோ அங்க மட்டும் நம்மளால சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். கிளியர்? Yes. Any doubts? Okay. ஸோ நம்ம டிஃபரன்ஸ் பார்த்தாச்சு, லேயர்ஸும் பார்த்தாச்சு. ஓகே, நம்ம டூல்ஸ்ல இருக்கிறது எது வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்றோம் அண்ட் சிம்பிள் டூல்ஸ் மட்டும் பார்க்குறோம். ஓகே, எல்லா டூல்ஸும் எல்லா டைம்லயும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். எந்தெந்த டூல்ஸ் வந்து எதுக்கு தேவைன்றதை மட்டும் பார்க்கலாம். அண்ட் இட்ஸ் அ பேசிக்ஸ் ஆஃப் போட்டோஷாப். ஸோ நான் பேசிக்கா என்ன யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம்ன்றது சொல்றேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் we already know move tool is used to move பண்றதுக்காக. மேம் when we finish editing we all merge always. Yes, ஆமா கண்டிப்பா வந்து merge பண்ணி தான் ஆகணும். அது எப்படி merge பண்றது சொல்றேன். ஸோ நான் ஒன்னு பண்ணிட்டேன். நான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளும் ஃபைனலா உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன். சாரி, ஃபைனலா உங்களுக்கு வந்து எப்படி merge பண்ணோம் எல்லா லேயர்ஸையும் நான் காட்டுறேன். ஓகேவா?
நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ இதோட ரெக்டாங்குலர் டூல் பார்த்துட்டோம், எலிப்ஸ் டூல் பார்த்துட்டோம். ஸோ ரெக்டாங்குலர் டூல், எலிப்ஸ் டூல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ ஒன்னு வந்து அதை கிளிக் பண்ணி அந்த ஏரியாவை மட்டும் கலர் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். இன்னொன்னு நம்மளுக்கு வந்து கிராப் பண்றதுக்கு. இப்போ நான் இங்க ஒரு சாம்பிள் இமேஜ் ஒன்று வச்சிருக்கேன்னா, ஐ மீன் இங்க ஒரு ஒன்ன்ற சாம்பிள் இமேஜ் வச்சிருக்கேன். எனக்கு வந்து இதுல வந்து ஒரு 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 கம்மியான பார்ட் மட்டும் வேணும். ஸோ எனக்கு வந்து இந்த பார்ட் மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சு ஜஸ்ட் அதை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். செலக்ட் பண்ணிட்டு மூவ் டூல் யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் கட் பண்ணி அப்படியே கொண்டு போய் இங்க வச்சுட்டேன். ஸோ எனக்கு அந்த தேவையான பார்ட் மட்டும் எனக்கு வந்துருச்சு. ஓகே, இங்க வந்து நீங்க எப்பெல்லாம் இந்த மார்க்கி டூல் செலக்ட் பண்றோமோ இங்க வந்து ஃபெதர்ஸ்னு இருக்கும். ஃபெதர்ஸ்னா என்னன்னா உன்னோட எட்ஜஸோட ஷார்ப்னஸ். ஸோ நான் 1 கொடுத்து நான் கிளிக் பண்ணனால எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு நான் இங்க இருந்து ஜஸ்ட் 10 கொடுக்குறேன். அகைன் நான் இங்க போறேன், டீசெலக்ட் பண்றேன், சேம் அதே எலிப்ஸ் டூல்ல யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்றேன், மூவ் டூல், இங்க இருந்து ஹோல்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போய் எந்த பிளேஸ்ல வேணுமோ அங்க வச்சுதான் ரிலீஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நம்ம இங்கவே நான் இதை செலக்ட் பண்ணிருக்கேன், இங்கேயே வச்சு நான் இப்படியே விட்டுட்டேன்னா அது அங்கேயே செட் ஆயிடும். பட் ஆனா நான் எடுத்துட்டு போய் இங்க ரிலீஸ் பண்ணக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்கலா அதே பிளேஸ்ல ரீப்ளேஸ் ஆயிடும். கிளியர்? இப்போ நான் எடுத்துட்டு வந்து இங்க வச்சிருக்கேனா, உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா கேர்ள்ஸ்? நான் ஃபெதர்ஸ் வந்து 1 வச்சு பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் பிக், நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து 10. ஸோ வந்து உங்களுக்கு கார்னர்ஸ் வந்து பிளர்டா இருக்கும். கிளியரா? ஸோ டிஃபரன்ஸ் தெரியுதுல்ல? ஃபெதர்ஸ் வந்து ஒரு இடத்த நான் ஷார்ப்பா எனக்கு அப்படியே வேணும், கிளியரா வேணும் அப்படின்ற போது நான் ஃபெதர்ஸை வந்து 1 வைப்பேன். எனக்கு ஜஸ்ட் பிளர்டா வேணும், இப்படி இருந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஐ யூஸ் ஃபெதர்ஸை வந்து 10 ஆர் அதுக்கு மேல வைக்கணும்னாலும் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு வந்து மார்க்கி டூல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? ஒரு ஷேப் பண்ணிட்டு அந்த ஷேப்குள்ள கலர் ஃபில் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ அதே ஷேப்ல நம்ம ஒரு இமேஜை கட் பண்ணி நம்ம ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we have laser tool. ஸோ லேசர் டூல் எதுக்குன்னா, again நான் நியூ இமேஜ் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து இதை நான் ஜூம் பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் பிளஸ் அண்ட் ஜூம் அவுட் பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் மைனஸ். ஓகே, இப்போ நான் அதை எப்பயுமே ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம வந்து கிராப் பண்றோம், ஐ மீன் கிராப் பண்றோம் செலக்ட் பண்ணி அந்த போர்ஷன் எடுக்கிறோம்னா ப்ளீஸ் கண்ட்ரோல் பிளஸ் பண்ணி அதை ஜூம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் நான் இப்போ ஸ்பேஸ் பார் அமுக்குறேன், என்னோட கர்சர் வந்து ஹேண்ட் டூலா மாறுது. ஸோ ஹேண்ட் டூல் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா ஜஸ்ட் அந்த போர்ஷனை அந்த இமேஜை நான் வந்து அப்படியே மூவ் பண்ணலாம், அதுக்காக நான் ஹேண்ட் டூல் யூஸ் பண்ணி நான் மூவ் பண்றேன். கிளியர்? ஸோ லேசர் டூல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா கிராப் பண்றதுக்கு. நான் வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் எங்கெல்லாம் கொண்டு போறணும். இப்போ வந்து நான் இது வந்து எனக்கு இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண மார்க்கி டூல் வந்து நான் ஸ்கொயர் ஷேப்லயும் ஒரு எலிப்ஸ் ஷேப்லயும் தான் வந்து கட் பண்ணேன். பட் லேசர் டூல் எப்படின்னா ஃப்ரீ ஹேண்டடா நான் எங்க வேணாலும் எந்த டிசைன்ல வேணாலும் பண்ணாலும் அது வந்து வந்துடும். சாரி, ஐ செலக்ட். ஓகே, லேசர் டூல் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ எனக்கு வந்து சும்மா இதை இப்படி வேணும், இப்படி இந்த டிசைன்ல வேணும் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டேன். நான் யூசிங் மூவ் டூல் மூவ் பண்றேன், எடுத்துட்டு போய் சாம்பிள் எடுத்துட்டு போய் பேஸ்ட் பண்றேன். ஸோ டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? நம்மளுக்கு எந்த ஷேப்ல வேணுமோ அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறதுக்கு தான் லேசர் டூல் யூஸ் பண்ணுவோம். லேசர் டூல வந்து பாலிகான் லேசர் டூல், மேக்னெட்டிக் லேசர் டூல், இதெல்லாம் வந்து இன்டெப்தா போறது. ஸோ ஜஸ்ட் நீங்க பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்கோங்க, எல்லாத்தையும் ஒரே டைம்ல சொன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியாது. இம்பார்ட்டன்ட் டூல்ஸ் மட்டும் சொல்றேன். ஸோ வி நோ மூவ் டூல், மார்க்கி டூல், லேசர் டூல். நெக்ஸ்ட் யூஸ் கிராப். ஸோ ஆல்ரெடி தெரியும், கிராப்னா ஜஸ்ட் கிராப்பை கிளிக் பண்ணி எந்த சைஸ் வேணுமோ நான் கிராப் பண்ணிட்டு அந்த இடத்த டிக், இங்க மேல டிக் இருக்கும், டிக் பண்ணனா அது கிராப் ஆயிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ டிராப்பர். ஐ டிராப்பர் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்?
நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஐ ட்ராப்பர் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? எனிபடி? தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லலாம். எஸ், குட். கவிதா, தேவேந்திரன், சித்ரா, எஸ், குட். ஸோ சாம்பிள் கலரை நான் சூஸ் பண்றது. எனக்கு வந்து அகைன் நான் நியூ ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். எஸ் எஸ், கரெக்ட். ஸோ நான் வந்து இந்த இருக்க சாம்பிள் இங்க போறேன். இங்க இருந்து எனக்கு இங்க இருக்க சாம்பிள் கலர் வேணும். இது வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி கிரீனிஷா இருக்குல்ல, ஸோ இந்த கலர் வேணும். நான் இதை வந்து பெயிண்ட் பண்ண நினைக்கும் போது இந்த சாம்பிளா நான் கிளிக் எங்க போய் நான் சூஸ் பண்ணாலும் அந்த கலர் வந்து எனக்கு ஃபோர் கிரவுண்டா மாறிடும். மாறுதா? கேன் சி ரைட்? நான் இப்போ போய் இது கிரீன் பண்ணா அந்த ஃபோர் கிரவுண்ட் வந்து எனக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ நான் இந்த கலர் தான் எனக்கு வேணும், நான் சூஸ் பண்ணிட்டு can you show how to place an image in the next title? Next title means Aarti, I can understand. Next screen. You means next document, right? இங்க இருந்து நான் இங்க போக வைக்கணுமா, சேஞ்ச் பண்ண வைக்கணுமா? ஓகே, ஜஸ்ட் யூஸ் மூவ் டூல், அவ்வளவுதான். நான் இங்க இருக்கிறத வச்சுக்கிறேன். டீசெலக்ட் கண்ட்ரோல் டி. இந்த இது வந்து எனக்கு மூவ் பண்ணி எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல வேணும்னா ஜஸ்ட் கிளிக் டிராக் அண்ட் ட்ராப், அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரீன்ல வந்துடும். இந்த क्वेश्चन தானே கேட்டீங்க? ஓகே ஓகே. eyedropper. ஓகே, eyedropper பார்க்கலாம். going to choose this green color. அது foreground சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த கலரை எனக்கு வந்து நான் இங்க பெயிண்ட் பக்கெட் யூஸ் பண்ணி just paint here. Where the image is locked? பேக்ரவுண்டா இருந்தா லாக்ல தான் இருக்கும். ஆல்ரெடி டோல்ட் ரைட். பேக்ரவுண்டா இருந்துச்சுன்னா நான் இது இப்போ நான் இதை மூவ் பண்றேன் அப்படின்னா நான் ஒன் செகண்ட் ஜஸ்ட் மூவிங்னா இது மொத்தமா என்னால மூவே பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அது வந்து லாக் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ அது வந்து நான் லேயர்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஏன் அது லாக்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எந்த இடத்துல இமேஜ் லாக் வருது உங்களுக்கு? நான் லாக்ல இருக்கும், ஓகேவா? பட் ஆனா வந்து என்னால மொத்தமா அந்த இடத்த வந்து என்னால மாத்த முடியும். மொத்தமா ஓவரால் அந்த அந்த இருக்க ஃபுல் இமேஜ் என்னால ட்ராக் பண்ணி முடியும். பட் உள்ள இப்போ நான் வந்து இதுக்குள்ள நான் ஒரு 4-5 இமேஜ் வைக்கிறேன் அப்படின்ற போது லாக்ல இருந்தா என்னால அதை மூவ் பண்ண முடியாது. டோட்டல் இமேஜ் தான் என்னால மூவ் பண்ண முடியும். லாக்கோட பர்பஸ் வந்து நான் லேயர் சொல்லும் போது சொல்றேன். ஸோ இட் இஸ் கிளியர் வித் ஐ ட்ராப்பர், ரைட்? நெக்ஸ்ட் பிளெமிஷஸ்லாம் நம்ம அவ்வளவா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். பட் பேசிக்கா நான் இருக்கிறது மட்டும் சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் பிரஷ் டூல். ஸோ பிரஷ் டூல் யூஸ் டு டிசைன். இப்போ நான் ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன டிசைன் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இதை வரைகிறேன். என்ன வேணுமோ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எதை வேணுமோ வரைஞ்சிக்கலாம். ஸோ பிரஷ் டூல். அந்த திக்னஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கும். இதுவும் பேலட்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து ஷார்ப் ஹார்ட்னஸ் இல்லாம கொஞ்சம் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கணும் அப்படின்னா யூ கேன் சூஸ் திஸ். அப்புறம் இதுல சைஸ் இருக்கு. ஸோ யூஸ் திஸ் சைஸ். ஸோ என்னோட சைஸ் வந்து ஃபுல்லா இருக்கனால இப்படி வருது. ஹார்ட்னஸ் சாஃப்ட்னஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்ன மாதிரி டிசைன்ல வேணும், என்ன நான் இப்போ 59 சூஸ் பண்ணேன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ப்ரஷ் ஆகும். கிளியர்? ஃபார் அண்டூக்கு வந்து நான் ஒரே ஒரு அண்டூக்கு பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் இசட். கண்டினியூஸா எனக்கு பண்ணது எல்லாமே பேக்ல போகணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஆல்ட் இசட். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் பண்ண ஒரு 10 வரைக்கும் வந்து உங்களால அண்டூ பண்ணிட்டே போக முடியும். சேம் ரீடுக்கு என்னன்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் இசட். அண்டூனா கண்ட்ரோல் ஆல்ட் இசட், ரீடு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் இசட். ஓகே,
நெக்ஸ்ட் இஸ் இரேசர் டூல். ஸோ இரேசர் டூல் எனக்கு இரேஸ் பண்ணணும், இந்த தடவை வேண்டாம். எந்த லேயர் வேணுமோ அந்த லேயரை முதல்ல சூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க. ஸோ எனக்கு இந்த லேயரை எனக்கு வேண்டாம், இந்த லேயர்னா அந்த லேயர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அழையும், பட் மேல இருக்க அந்த லேயர் அலையாது. இன்னொன்று என்னன்னா, இந்த லேயர் கீழே இருக்கிறதால நான் உங்களால வந்து எந்த லேயரை வேணா மேல வர வைக்க முடியும், எந்த லேயரை வேணா கீழே வர வைக்க முடியும். ஜஸ்ட் டிராக், எந்த லேயருக்கு கீழே உங்க லேயர் வேணுமோ அங்க போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சேஞ்ச் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் பெயிண்ட் பக்கெட்டோட யூசேஜ் நம்மளுக்கு தெரியும். டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணி நான் இங்க இப்படி டிராக் பண்ண உடனே இது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு லேயரா கிரியேட் ஆயிடும். ஓகேவா? எப்போலாம் நீ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்துட்டு உங்களோட பேஜ்ல போடுறீங்களோ, உங்க டாக்குமெண்ட்ல போடுறீங்களோ, இது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு லேயராவே கிரியேட் ஆயிடும். இன் தட் we have sample basics of. ஸோ என்ன வேணுமோ அதுக்கு நம்ம டைப் பண்ணிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு சேம் நம்ம வேர்ட் பவர் பாயிண்ட்ல யூஸ் பண்ற மாதிரி சைஸ், சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட், ஃபாண்ட்ஸ், ஸ்டைல் எல்லாமே கொடுத்துக்கலாம். கிளிக் பண்ணிட்டு மூவ் டூல் வச்சு எங்க வேணுமோ மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இங்க இருக்க ரெக்டாங்கிள் டூல் இதெல்லாம் இல்லாம டிசைன் வரையறதுக்கு மட்டும். ஓகே, இந்த ஷேப் எனக்கு வேணும்னா அந்த இடத்துல வரைஞ்சிட்டு அதை ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஹேண்ட் டூல் ஆல்ரெடி தெரியும். மேக்னிஃபை டூல் இருக்காங்கன்னா பிளஸ் அதான் ஜூம் அவுட் அண்ட் ஜூம் அவுட். ஸோ டூல் பார் பத்தி ஸோ பேசிக்ஸ் எல்லாமே கிளியர், ரைட்? எஸ். ஸோ இங்க கலர் போனா இப்போ நான் வந்து பர்பிள் வச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த பர்பிளோட ஆர்ஜிபி கலர், ஸோ ரெட் அதுல ஆர் இருக்க கலர் வந்து 110, G7, B வந்து 6. ஸோ இங்க இருக்க ஸ்பெக்ட்ரம்ல இருந்து நம்ம சூஸ் பண்ணி எனக்கு இதான் வேணும், இந்த கலர் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணா கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம். இங்க ஸ்வாட்சஸ்ல எல்லா கலர்ஸும் இருக்கும். இது வந்து நான் யூஸ்வலா யூஸ் பண்ற கலர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். கஸ்டமைஸ் பண்ணி கூட நீங்க வச்சுக்கலாம். ஓகே, நான் அட்ஜஸ்ட்மெண்டோடது இங்க பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அந்த லேயரை வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். கலர் இப்படி உங்களுக்கு சேஞ்ச் தெரியுதா? என்னோட கான்ட்ராஸ்ட் லெவல்ஸ், பிரைட்னஸ் எல்லாமே கஸ்டமைஸ் பண்ணி எனக்கு இப்படிதான் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நான் அதை பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளா பளிச்சுன்னு வேணும், இல்லை கொஞ்சம் லைட்டா இப்படி வேணும். கிளியர்? ஸோ இதான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்றது. ஸ்டைல் வந்து என்டையர் லேயருக்கே வந்து ஆகும். ஸோ ஒரு லேயரை கிளிக் பண்ணி இங்க என்ன ஸ்டைல் வேணுமோ நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது உங்க லேயருக்கே சேஞ்ச் ஆயிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லேயர். ஸோ லேயர் வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் லேயர் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலான்ட்டு. நீங்க எவ்வளோ லேயர்ஸ் வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்க கீழே இருக்கு பாத்தீங்களா, இங்க வந்து இதுதான் வந்து நியூ லேயர் கிரியேட் பண்றது. ஸோ நான் கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு நியூ லேயர் வந்துடும். ஓகே, லேயர் 1, லேயர் 2 அந்த மாதிரி எவ்வளோ லேயர்ஸ் வேணா நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இங்க டெலிட் லேயர், இது வந்து குரூப். ஸோ ஒரு இந்த 4 லேயரும் இந்த குரூப்குள்ள தான் வரணும். ஒரு லோகோன்னு எடுத்துட்டு அந்த லோகோல இருக்க 4 டிசைனுமே இந்த குரூப்குள்ள தான் வரணுன்றது. இட்ஸ் லைக் அ ஃபோல்டர். ஸோ அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போட்டு வச்சுக்கலாம். ஃபில் அண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர்னா ஆல்ரெடி நீங்க பார்த்துட்டோம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த லேயருக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபில் பண்றது. இது இதெல்லாம் எஃபெக்ட்ஸ், எல்லாமே இதெல்லாம் எஃபெக்ட்ஸ் தான். அண்ட் ஒப்பாசிட்டி தெரியுமா? ஒப்பாசிட்டி இஸ் யூஸ்ட் ஃபார், இப்போ நான் வந்து இதோட ஒப்பாசிட்டியை நான் வந்து கம்மியாக்க போறேன். ஐ மீன் இது வந்து லேயர். ஸோ இதோட ஒப்பாசிட்டி எனக்கு வந்து ரொம்ப வேண்டாம், கொஞ்சம் மர்ஜ்டா வேணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நான் ஒப்பாசிட்டியை கம்மி பண்ணேன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வந்து கிளியரா தெரியும். இது ஒப்பாசிட்டி. ஓகே, இது வந்து என்டையர் லேயருக்கும் யூஸ் ஆகும். ஃபில்ன்றது இருக்குன்னா பர்டிகுலரா அந்த இமேஜ்க்கு மட்டும் நான் ஒப்பாசிட்டி அதை வந்து எவ்வளவு ஃபில்லா இருக்கணும் எப்படி இருக்குன்றத சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இங்க வந்து இது வந்து பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து இது வந்து ப்ரீ டிஃபைன்டா இருக்கும். நம்ம வந்து பிரைட்னஸ், கான்ட்ராஸ்ட் லெவல்லாம் கம்மி பண்ணாம டைரக்டா நம்ம யூஸ் பண்ணி இதுல வேணும் அதுல வேணும்ன்றது செக் பண்ணிக்கலாம். கிளியர் கேர்ள்ஸ்? கிளியர்? எனி டவுட்ஸ்? ஸோ ஃபோட்டோஷாப் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி தான் எல்லாமே. ஸோ நீங்க என்ன யோசிச்சு பண்றீங்கன்றது தான் முக்கியம். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் காட்டுறேன்.
ஐம் ஜஸ்ட் ஒரு ரெக்டாங்கிள் டூல் மார்க்கிங் டூலை வச்சு நான் எப்படி பண்றேன்னு சொல்றேன். ஜஸ்ட் நான் ஒன்று கிளிக் பண்ணிருக்கேன். ஃபெதர் வந்து 1ல இருக்கு. நான் ஒரு பெயிண்ட் பண்ணிட்டு அகைன் நான் ஒரு பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். பெயிண்ட் பண்ணிட்டு நான் டீசெலக்ட், எப்பவுமே டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு வந்து கண்ட்ரோல் டி அண்ட் ஒன்று செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை டீசெலக்ட் பண்றதுக்கு கண்ட்ரோல் டி. ஸோ நான் கலர் செலக்ட் பண்ணிருக்கனால கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டேன். அண்ட் எனக்கு வந்து ஒரு புது லேயரா ஒன்று கிரியேட் பண்ணும். லைக் புது லேயரா வேணும். இதே எனக்கு இதுவே வந்து சாரி ஒரு லேயர் கிரியேட் பண்ணி போயிட்டு ஸ்கொயர். ஸோ இந்த லேயர் 1ஓட காப்பி எனக்கு லேயர் 2ல வேணும் அப்படின்னா முதல்ல நான் டீசெலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஜேன்னு கொடுத்தேன்னா இது சேம் காப்பி எனக்கு வந்து லேயர் 2ல வந்துடும். ஸோ லேயர் 1ஓட காப்பி வந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணா கண்ட்ரோல் டி டிரான்ஸ்ஃபார்ம், அதாவது அந்த இடத்த வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா என்ன, ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்றது. ஸோ நான் அதை அப்படியே என்ன பண்றேன், ட்ராக் பண்ணி கீழே கொண்டு போறேன். ஓகே, கொண்டு போயிட்டு இந்த கார்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் ஜஸ்ட் இது வந்து ஷிஃப்ட் பிடிச்சிட்டு ஷிஃப்ட் பண்ணோம்னா வந்து அந்த சைஸ் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, ஸோ ஷிஃப்ட் பிடிச்சி ஜஸ்ட் குட்டியாக்கிட்டு இந்த இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன். இதுதான் சென்டர் பாயிண்டா, ஜஸ்ட் ஒரு 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 கர்வ் மாதிரி கிளியர் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்துட்டு ஃபிட் ஆயிடுச்சு. இப்போ எனக்கு இதே மாதிரி ப்ராசஸ் ஒன்று ஒரு புது காப்பி ஆகி எனக்கு இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் லைன்ல வந்து அது குட்டி ஆகணும் அப்படின்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆல்ட் டி. ஸோ நான் கொடுத்துட்டே இருந்தேன்னா எனக்கு ஒரு டிசைன் வந்துச்சு. கிளியர்? ஸோ இது ஒரு டிசைன் ஆயிடுச்சா? இதையே வச்சு நம்ம நிறைய டிசைன்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து எனக்கு மொத்தம் 7 லேயர்ஸ் இருக்கு. நான் எல்லாத்தையும் ஒரே லேயரா மாத்தணும்னா ஃபர்ஸ்ட் லேயரை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, ஷிஃப்ட் பிடிச்சிட்டு லேயர் 1 கிளிக் பண்ணிட்டா எல்லாம் செலக்ட் ஆயிடும். கண்ட்ரோல் இ கொடுத்தோம்னா எல்லா லேயரும் ஒரே லேயரா மாறிடும். ஓகே, ஸோ இந்த லேயரை நான் என்ன பண்றேன்னா ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணி எனக்கு தேவையான இடத்துல நான் வச்சுக்கலாம். நான் இங்க வச்சுக்கிறேன். வச்சுட்டு சேம் ப்ராசஸ். இப்போ எனக்கு இதே மாதிரி நிறைய வேணும், ரொட்டேட்டா வேணும் அப்படின்னா இந்த கிளிக் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஜே. ஸோ ஒரு நியூ லேயர் வந்துருச்சு. அந்த லேயர்ல இருந்து டிரான்ஸ்போஸ் பண்றேன், டி ஆயிடுச்சு. ஸோ அங்க இருந்து எனக்கு வந்து இது சேஞ்ச் ஆகணும். ஒரு எந்த லொகேஷன்ல சேஞ்ச் எந்த இடத்துலன்றதை நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு இந்த பாயிண்ட்ல ஸோ ஜஸ்ட் கொஞ்சமா டெல் பண்றேன், எனக்கு இந்த அளவுக்கு வேணும். ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா என்டர் கொடுத்தேன். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகணும்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆல்ட் டி. ஓகே கிளியர்? ஸோ ஒரே ஒரு டூல் வச்சு ஒரு டிசைன் பண்ணி நம்ம ஒரு 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 டாக்குமெண்ட்டை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணலாம். இன்னொரு ஒரு சாம்பிள் கூட காட்டலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் எ நியூ இப்போ பெயிண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ பெயிண்ட் ப்ரஷ் எடுத்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் பெயிண்ட். ஓகே, சைஸும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஒரு டிசைன் சும்மா இப்படி வரையறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சேம் ப்ரொசீஜர். அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம், பேக்ரவுண்ட்ல இருந்தா நல்லா சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. சாரி, நான் வந்து அதை வந்து பேக்ரவுண்டை மாத்திக்கிறேன். நான் ஒரு நியூ லேயர், எப்பயுமே ஒரு நியூ லேயரை கிரியேட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும். ஸோ ப்ரஷ் எடுத்துட்டு அந்த நியூ லேயர்ல ஒரு சும்மா டிசைன் போட்டிருக்கேன், ஏதோ ஒரு டிசைன் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஜே. ஸோ உனக்கு ஒரு நியூ லேயர் வந்துச்சு. சேம் ப்ரொசீஜர் அகெயின் நான் டிரான்ஸ்போஸ்க்கு கண்ட்ரோல் டி ஃப்ரீ பண்ணிட்டேன். இந்த மிட் பாயிண்ட்டை மட்டும் எங்க வைக்கிறீங்களோ அங்க இருந்து மூவ் ஆகும். ஸோ நான் இதை வந்து மிட் பாயிண்ட் இங்கே வச்சுட்டு அப்புறம் நான் மூவ் பண்றேன். ஓகே, இப்படியும் வச்சுக்கலாம். என்ன இதை இன்னும் இப்படி கார்னரா வச்சு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, இது வந்து இப்படி இருக்கு, ஸோ இது கரெக்டா இல்லை, இது வச்சுக்கிறேன். ஓகே ஓகே சமோட் ஓகே, என்டர் கொடுத்துட்டேன். ஸோ எனக்கு இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து கண்டினியூ ஆகணும். கண்ட்ரோல் டி ஆல்ட் சாரி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆல்ட் டி. ஓகே ஓகே கிளியர்? கிளியர் கேர்ள்ஸ்? ஓகே, செஷன் ஓவர். பேசிக்கா எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Just stop sharing my screen. Guys, any doubts? Any doubts?
Are you girls clear? Any doubts? Okay. Okay. How was the session? ஃபார்முலா வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு கேக்குறீங்க? ரிப்பீட்டடா பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆல்ட் பி, அது ரிப்பீட்டடா பண்றதுக்கு. போட்டோஷாப் நான் இந்த செஷன் முடியும் போது சொல்றேன், ஃபைனலா ஃபீட்பேக் லிங்க் கொடுக்கும் போது அந்த லிங்க் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். தேங்க்யூ. சரி, ஓகே, நம்ம இப்போ டெஸ்ட் செஷன் எடுக்கலாம். இப்போ நான் வந்து என்னோட டெஸ்டோடது ஷேர் பண்றேன். ஸோ தெரிஞ்சவங்க யூ கேன் ஆன்சர் இன் த chat பாக்ஸ் ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் ஜஸ்ட் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். We will unmute you. Okay. Thank you. I'm sharing my test form. Okay. Visible arka? Okay. Okay, guys. Test. First question, Anna. You know all plus control plus Z will undo multiple steps backwards by stepping backward. What 3-stroke shortcut is used to stepping forward? It's called redo. Redo-க்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம்? கண்டினியூஸ் redo-க்கு. So undo-க்கு all control is it. Continue redo-க்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? Anyone? Super. Chitra, good. Someone raised their hands. Host, please unmute them. Sangavi. No. Shift control is the right answer. Okay, good. Next question. Identify the tool. So இங்க ஒரு tool இருக்கா? அது என்ன tool? We have 3 options: horizontal type tool, node tool, gradient. Yes. Nodes tool. Nodes tool கிடையாது. Text tool. Text tool horizontal text tool. So text Horizontal type tool, ma'am. Yes, good. Your name? Yes, girls. Okay, next question. Identify this tool. And the tool in a tool. But நான் அந்த tool பத்தி explain பண்ணல. But it's a hidden tool. No, magic wand tool. Yes, polygon laser tool. Yes, correct. RT and Nandita. It's correct. Correct, girls. Next, which one is not a main menu item? So main menus நம்ம பார்த்தல menu bar, அதுல எந்த ஐட்டம் வந்து கிடையாது? Yes, good. மாஸ்க்ன்றது ஒரு டூலே, ஐ மீன் ஒரு மெனுவே கிடையாது. Yes, correct. Next, the image title bar states the name of the application. It's true or false? Image title bar states the name of the application. True. Yes, correct. Next, tool to fill a selected area with a color. So எனக்கு இந்த ஏரியால மட்டும் எனக்கு கலர் ஃபில் பண்ணுன்ற போது நான் என்ன யூஸ் பண்ணுவேன்? No. Paint bucket is the right answer. Pen tool is used to select an object. So அதை crop பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது. பெயிண்ட் பண்றதுக்கு தான் வந்து பெயிண்டோ ஒரு கலர் பண்றதுக்கும் நம்ம பெயிண்ட் பக்கெட்டை யூஸ் பண்ணுவோம். Eyedropper-ஓட usages to take a sample color from then another image. Okay. Next tool, identify tool. So இந்த tool என்ன tool? அது பார்த்தாவே தெரியும். Pen tool. Yes, correct. Next, the default colors of the foreground and background are black and white. True or false? False. True, ma'am. True. So default நம்மளோட foreground and background வந்து black and white ல தான் இருக்கும். Okay. Selection tool which allows you to select rectangle. Okay. Mark you. Yes, mark you tool. So mark you tool da rows and columns vechi நம்ம select பண்ண முடியும். Next, identify the tool. Move tool, ma'am. Yes, correct. So இதோட questions முடிஞ்சிச்சு. I hope இந்த செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So feedback link finally நம்ம கொடுப்போம். Please give your feedback, girls. Sharing. Thank you so much, girls.
Thank you, girls. The next session is going to handle by Ms. Sharmila ma'am, and the topic is simple mobile app creating. Ma'am, you can start now. Hi everyone, how are you? This is Sharmila Jayachandra, Technical Assistant, who is going to handle this session. Okay, let's start the session. Is it visible, girls? Yes, ma'am. Okay. Okay, the first question is, are you guys can create our own app? Is it possible? நீங்க உங்க ஆப் ஓனா டெவலப் பண்ண முடியுமா? With basic simple steps and simple codings. Is it possible? Sasireka? Yes, ma, you can answer. Whether you are a computer-based student or an accounts-based student, any of it may be any other field, you can create your own app with MIT App Inverter. The MIT App Inverter is a software in which you can create your own app. லைக் எப்படி சொல்றதுன்னா உங்களோட இப்போ போன்ல நிறைய ஆப்ஸ் வச்சிருக்கீங்க இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரி வித் கோடிங்ஸ் நீங்க ஒரு புது ஆப், நீங்க என்ன ஆப் நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஆப் நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும். எப்படி முடியும் அதுதான் நம்ம இப்போ ஸ்டெப்ஸ்ல பார்க்க போறோம். ஸோ MIT App Inverter is a cloud-based tool, which means you can build apps right in your website browser itself. The website offers all the support you will need to learn how to build your own app. So this website will let you know all the step-by-step details, procedures to create an app. It will help via tutorials and setup guides. So MIT App Inverter is an institutive visual programming environment that allows everyone, even children, to build fully functional app for some smartphone and tablets. And what are the steps? We know about MIT app now. There is an app called MIT App Inverter to create an app. How do we log into it and how do we use it? The step one is install MIT App Inverter companion app on your device, whether it is smartphone or tablet. And step 2, open MIT App Inverter on your desktop or laptop. Here we use two devices, one for developing the app and other for output. The output may be in emulator form. Emulator means it is a virtual phone-like thing which you can use in your desktop itself. And you can use your smartphone or tablet for the output. I will be explaining all this in a live demo. Next, click Create App on the MIT website. Girls, clear? We have two different devices. We have to use MIT App Inverter in two different devices. First, we have to open MIT App Inverter website, okay, and log in with your email ID. For output, we have to install MIT App Inverter in phone or tablet. It is clear now? Girls, it is clear now? Okay, if I'm
if I'm running, please let me stop. I'll be slow. Okay. Next, as soon as okay, you have to log in with your website with your email ID, whether it is your college email ID or your personal email ID. You have to log in with MIT App Inverter. Next, as soon as you have logged in and you clicked on Create App, the screen will look as like your mobile device, mobile display. The screen will look as in the mobile screen. So once new project is open, it will be displayed as similar as phone display. The left hand side consists of palettes or tools. As you already know, to create an app, we should create a display, right? We should create a layout. What layout we should create means based on your imagination or based on your request. So the left hand side consists of tools. Which are on the tools or button? As you already know, button, use of the button. So button means just click. The use of button is you just click the button and the program should run, right? And next, checkbox. Checkbox we can use if you're creating a day-to-day diary like timeline or to-do task. You know, to-do task. Today I have to do these type of tasks. So in that case, checkbox will be used. Next, clock. You can create your own alarm, own a stop clock by using this clock option. Next, image. If you want your display to be attractive, or if you want your display to be as imaginary like you, so you can create image button. Next, list picker. List picker is used in the to-do list also. This option will be used as list of option, in that what option you like to pick. Next, notifier. So these many options will be in palette or toolbox. It will be mentioned as palette in the MIT App Inverter. The right hand side consists of properties. What is mean by properties? Sure, I will share the link once the session is over. Okay. Your features. So if I click if I choose a button option, okay, if I choose, for example, if I'm choosing the button option, so what the properties of the button option will be displayed, like background. You can change the background of the button. You can change the font size also. For button, you can give any of the names, right? Like click the B, click on the B. So the button option, the background of the button option can be changed. The font size, text, and visibility can be changed. All these will be explaining in the live demo. Next. Okay. So we are ready. We have created a new project. We have seen the properties and palettes. Now we can create a simple app. It is very, very simple app which we using a one-line coding. Okay. So from the user interface palette, what is the user interface palette? I've explained the tools. User interface palette is nothing but tools. Okay. So here in the display, we have three different parts. The left part consists of the palette, nothing but tools. And the middle part is the main part, which is the display. All the actions will be done by using the display. And the right hand part is consists of properties. Okay. So from the user interface palette, drag and drop the button component to the screen 1.
Screen 1 is that nothing but the phone. The display will be the display that is like phone, right? That is called screen 1. So drag and drop. You want to click the button. You should not leave the mouse and drag the button to the screen 1. To give the button the image of a bee. First of all, let me know. I'm going to create a simple app like a bee. Touch the bee. If you touch the bee, it will create a bee sound, bee like voice. If you touch the bee button, bee image, it will redirect to the noise, bee noise. So this what I'm going to create now. For that, these kind of steps to be followed. Okay. First, to give the button the image of bee, as name itself explain and as name itself explain, we want to create a bee image. Once we click the bee image only, it will let you know the noise. Okay. So to give the button the image of the bee in the properties pane, under image, click on the text. So once you drop the button, it is over. Next, you want to create a image. For that, we can use a label option. So, we can use the button option itself. So under the property, once you drag and drop your button, under the properties, there will be an option called image. Okay. In that image, you can upload your bee image or any other image you want. On click and browser, you want to browse the image online, you can also do like that. Next, so in this image, I have drag and drop the button and I have given an image for the button and I have drag and drop the label. From the user interface palette, drag and drop the label component to the viewer. Under the property plan, change the text, font, background color as your wish. Okay, you can change the background of your label, font size of your label, and background of your label as per your wish. Okay, we have inserted an image and we have inserted a label. So what else we left? We left this sound, right? So our app is, while clicking on the B button, you should create a B sound. So for that, we want to insert sound component from the media. Sound component is an invisible property. Once you've inserted sound component, it will not display in the media. Okay. Next, all we have seen is only a display part. We have created all that we have just inserted things. And how do we work those things? For that, we have to create a codings. Here in this app inverter, the very interesting thing is that you need not type your coding. Okay, you need not type your coding from the beginning to the end, or you need not type step-by-step codings. All these codings will be inbuilt in this app itself. It is like a building block. You just drag and drop those building blocks as per your wish and as per the coding. Okay, you just drag and drop and you just fit whether it will fit or not. This is the main thing in the MIT app inverter. The coding, as you're thinking, the coding is not as difficult as in other apps and in other software. In a MIT app inverter, these codings are very easy, and it's a playing thing. Just as a building block, we have to set those building blocks. That's it. Okay. So have you understood the MIT app inverter right now? If you're having any questions, you can ask now, and let me go to the live demo. After your questions, let me go to the live demo. Whether I am fast or too slow, please inform me. I'll explain once again for that.
So now everyone had understood about MIT App Inverter, or else just there is an app called MIT App Inverter in the session. Can I move to the live demo? Yeah, okay. So this is, just type MIT App Inverter in your Mozilla Firefox or Google Chrome. MIT App Inverter won't work in Internet Explorer, right? Okay, so I will be explaining 1 second. Okay, I'm just typing MIT App Inventor. So as soon as I've typed MIT App Inverter, just click the first one itself, which will be redirected to the MIT website. This is called the website. Okay, MIT App Inverter website. Okay, at the left-hand side, you could able to find create apps. Okay, you can also read, if you want to get Excel in MIT App Inverter, if you are interested to do more apps, you can use about App Inverter, and you can make use of the tutorials also. The tutorial let you know how to use the MIT App Inverter. So MIT App Inverter will it's an user interface which let you know all the details you want via tutorial itself, live demo tutorial also. So as soon as we have opened, just click on create app. So I have already logged in with the app. So it will look like this. Once you enter your email ID, the app will open like this. Okay. So as I said earlier, the left-hand side consists of palettes or tools. These are all the palettes. The palettes have many subtopics, like under user interface, you can able to find button, checkbox, date picker, image, label. Button I have already told. Just the function of the button is just once you click the button, the action should be done. That's the user of button. Okay, see, I'm dragging the button and place it in the screen one. So as I already said in the PPT, the left side is consist of palettes or tools. The main screen, which will be looking like the mobile phone. We will be working in this screen only. You can change the screen name. This is screen one, and this screen will look like phone screen. And the right hand side consists of the components. Components means once the component will display how many tools you have used in the screen. So I have used only one tool in the screen. So the component will display as button only. If I use the checkbox, it will display like checkbox. If you don't want, if you want to delete the checkbox, means just click on the checkbox and scroll down. At the bottom, you are having the delete option. You can delete the components as much as components you want. You can add as much as component in the screen, and you can delete any other component you don't want in the screen. And properties. Properties means if I chosen the button, right? So properties mean what are all the things you can change. Like you can change the background of the button. See, you can change the background of the button,
and font. You can font bold means you can bold your letters, font italic, font styles. You can change the size also, like 50. See how it is. You can change the font size, font type, can change the type of the font. As in the in Microsoft Word, you can also change the font types. See, and height of the text box. Here it is automatic, and you can change as per your wish. I'm giving 100 here. See, as per your wish. These are not any rules. There is no rules. You should follow like this and you should follow like that. No, these are all as per your imagination. You can create as much as thing you want. See, you can change the height, you can change the width, and you can add images too. See, there is an separate option in the properties like images. You can just click the image and upload whatever image you want. See. For example, I'm just uploading this image, okay? See? Okay, so I have uploaded the image, but I'm getting the text for built. I don't want this text for built. For that, here, there is a separate option called text. See? My image is ready. If you want to type anything, you can type in the text box. And text alignment, whether the text to be in the left hand side or center or right hand side. So these are on the properties for the button. The properties may vary based on the tools. Have you understand, or can I explain in the Tamil also? Do you want me to explain in Tamil? Or it is clear? Yeah, thank you. So, can we create our own app now? We are going to create our own app, which will be displayed in your phone or emulator. So before creating our own app, let me explain all other details. First, the projects. The project option will display the project, how many projects you have done. Here, so here my project. In this my project, I have done these many projects like animal book, virtual app, test. These are on the projects done by me. So in the project option, under my project, all our project will be displayed. Okay. And connect. This is the main thing, which is the output. We can say it like an output also. So we have done all those. We have given the steps, building blocks and all. And where will be the output? Well, we get the output by using the connect option. So as I have already said, you have to install MIT App Inverter in two different. One, you can just type MIT App Inverter on a laptop or desktop. That's it enough. And you have to install MIT App Inverter in your smartphone or your tablet. Okay, so for the output, the AI companion means you can connect MIT App Inverter in your mobile or tablet by just clicking AI companion. Once you click the AI companion, it will be looking like this: your code and the QR scanner. As soon as you enter the code in your MIT App Inverter app, which you have installed in your phone, your output will be displayed. Okay, I'll be explaining this later.
and built. Okay, so this is the designer part. You have designed, you have just designed something else here. So you have to give codings for that, right? So for that, we can click block. The block means the coding part, which will be displayed in the right hand side. So just click on the blocks. See, these are on the blocks. The color will define the built-in functions. So the control will be displayed in the light brown color. If then function. If this function, then what will be happening? This is called control. And next one is logic, which will be displayed in green color. Logic true or false, and not, equal to, not equal to, and so many things. Next, mathematical functions, which will be displayed in blue color. Decimals. These options will be is used to fit the functions. Okay. So conversion, format, and number, converting number, all those things will be displayed in the math function. And text. Okay. Text is comparing the text, length, empty, trim, uppercase, split, segments, string, and all, which will be displayed in the pink color, which will be identified in the pink color. Next, list. List 1, list 2, create an empty list, make a list, add item to the list. If you are a computer science student, you could able to catch easily, right? Okay, this type of list here. And dictionaries. Get values, create an empty dictionary, remove empty key, and all. And colors. See here, these are the colors. You can change your background colors like by using these colors option also. Make colors, split colors, and variables. Variables will be displayed in orangish color. And procedure. What procedure to do? To procedure, you can change do what is. So I've clicked the procedure. I've wrongly clicked the procedure now. I want to delete this. How do I delete? Just click on the procedure block, hold the mouse cursor key and drag it to the bin here. There will be bin at your right hand side. So drag it to the bin and your blocks will be deleted. These are all the blocks. Okay. Okay, so I'm going to create a app. So as I already said, I'm going to create an app like a bee sound. While clicking on a bee image, I want to hear the bee sound. Okay, so before that, it is an emulator. Emulator means if you don't have any phones or laptops, but you want to use this app. Okay. In that case, in that situation, emulator will help you. This is the emulator. As I can't show you my phone. I'm using this emulator to explain. So this is the output screen. So once we have done with the designer part and blocks, that is coding part, the output will be shown in the emulator. We need to connect to the emulator. This is called the emulator. You can also install this emulator in MIT App Inverter itself. There is a tutorials and there is a support system. So it is AI Starter. To install emulator, just type AI Starter in the website itself, which will be redirected to the MIT app. See, AI Starter. You have to click the first one, installing and run the emulator.
there will be the user guide. If you are using your Mac, you can follow these instructions. If you are using the Windows, you can follow these instructions. So these are the instructions to download the emulator. Emulator is nothing but a phone-like visibility in the laptop or desktop. It will look as like the phone screen. Okay, this is the emulator. Okay. So I'm going to the project. I'm clicking on start a new project. So I'm giving the project name. Sorry, 1 minute. Just a minute. Okay. So I'm clicking on project, start a new project. I'm giving the name like B sound. So here it is, my new project. Okay, first of all, okay. What are the things I want to design to get a B sound? First thing, I want an image, right? I want an image and I want to click that image. So as I already said, what function will be used to click? Once I click that image, I want to get the function done. What is the tool? What tool I want to use? I want to use a tool. By clicking on the tool, get my function run. What is the tool? Can anyone answer? No, not image. Okay, image, okay. I want to click the image. I want to use any tool to click the image, right? What tool? இப்போ நான் ஒரு இமேஜ் வச்சிட்டேமா, அந்த இமேஜ் நான் கிளிக் பண்ணணும்ல. சோ அந்த இமேஜ் கிளிக் பண்றதுக்கு நான் என்ன டூல் யூஸ் பண்ணணும்? அந்த டூல்ல நான் இமேஜ் வச்சுக்கலாம். இப்போ இமேஜ் டூல் யூஸ் பண்ணா இமேஜ் மட்டும் தான் டிஸ்ப்ளே ஆகும். இமேஜ் டூல்ல இமேஜ் கிளிக் பண்ண முடியாது. எஸ், பட்டன் கரெக்ட். பட்டன் டூல்ல மட்டும் தான் கிளிக் ஆப்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இங்க இமேஜ் டூல் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இமேஜ் மட்டும் தான் டிஸ்ப்ளே ஆகும். பட்டன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா மட்டும் தான் உங்களால கிளிக் பண்ணா அந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கும். ஓகேங்களா? சோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா பட்டன் டூல். சோ பட்டன் டூல ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரீனுக்கு டிராக் பண்ணுங்க. கிளிக் மீன்ஸ் எப்படின்னா கிளிக் பண்ணிட்டு கர்சரை விட்டுறாதீங்க. கர்சரை கிளிக் பண்ணிட்டே அந்த பட்டன் டூல ஸ்கிரீனுக்கு டிராக் பண்ணுங்க. 1 minute. ஓகே, சோ டிராக் பண்ணியாச்சு. சோ ஒன்ஸ் நீங்க டிராக் பண்ண உடனே உங்களோட காம்போனன்ட்ஸ்ல அந்த பட்டன் வந்துரும். ஓகேங்களா? சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பட்டன் டிராக் பண்ண உடனே உங்க காம்போனன்ட்ல பட்டன் இருக்கும். சோ இந்த பட்டன் எனக்கு கொஞ்சம் பெருசா இருக்கணும். இந்த பட்டன்ல நான் கொஞ்சம் சில சேஞ்சஸ் பண்ணணும். சோ அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா பேக்ரவுண்ட், என்னோட பட்டனோட பேக்ரவுண்ட் நான் டிஃபால்ட்லயே பிளாக் கலர்லயே வச்சுக்கிறேன். நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா நான் இமேஜ் இதுல இன்சர்ட் பண்ண போறதால நான் பிளாக் கலர்லயே வச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஃபாண்ட் சைஸ். ஃபாண்ட் எனக்கு ஃபாண்ட் சைஸ் 14லயே இருக்கட்டும். ஓகே. ஆனா என்னோட பட்டனோட லென்த், ஹைட் அண்ட் வித் எனக்கு கொஞ்சம் பெருசா இருக்கணும். ஹைட் அண்ட் வித் இஸ் நத்திங் பட் லென்த் அண்ட் பிரெத். ஓகேங்களா? சோ ஹைட் ஆட்டோமேட்டிக்கா என் சைஸ்ல இருக்கு. எனக்கு கொஞ்சம் பெருசா வேணும். சோ நான் ஹைட்டை என்ன பண்றேன் 100 வச்சுக்கிறேன், 90 வச்சுக்கிறேன். இது எல்லாமே ஆஸ் பர் யோர் விஷ். உங்களுக்கு எப்படி உங்க டிஸ்பிளே இருக்கணுமோ அது மாதிரி உங்க டிசைன் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இங்க ஹைட் இவ்வளவுதான் வைக்கணும், லென்த் இவ்வளவுதான் வைக்கணும்லாம் கிடையாது.
உங்களோட ஆஸ் பர் யோர் விஷ், உங்களோட போன் ஸ்கிரீன் எப்படி டிஸ்பிளே ஆகணும், உங்களோட ஆப் எப்படி டிஸ்பிளே ஆகணுமோ அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த கேஸ் நான் வந்து பிக்சல்ல 18 வச்சுக்கிறேன், பெர்சென்ட்லயும் 18 வச்சுக்கிறேன். சி என்னோட ஹைட் இவ்வளவு வந்துருச்சு. ஸோ என்னோட ஹைட் இவ்வளவு வந்துருச்சு, என்னோட பிரெத் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கணும். அதுக்காக ஆட்டோமேட்டிக்ல இருந்து ஃபில் பேரண்ட் கிளிக் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் பிக்சல் நீங்க கிளிக் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ பிக்சல்ல இங்க நான் வந்து 100 வச்சுக்கிறேன். ஸோ என்னோட ஃபுல் ஸ்கிரீன் நான் வச்சுக்கிறேன். பாத்தீங்களா, எனக்கு ஃபுல் ஸ்கிரீன் வந்துருச்சு. ஸோ என்னோட பட்டன் இவ்வளோ பெருசா தான் இருக்கணும், இவ்வளோ பெருசா தான் டிஸ்பிளே ஆகணும். ஸோ அதுக்காக நான் இவ்வளோ பெருசு வச்சிருக்கேன். ஸோ என்னோட பட்டன்ல வந்து நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து இமேஜ். நான் வந்து என்ன சொன்னேன், பி கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு சவுண்ட் வரணும். கரெக்டா? ஸோ பி இப்போ இந்த பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணா எனக்கு வரும், ஆனா அது கொஞ்சம் அட்ராக்டிவா இருக்கணும்ல. ஸோ அதுக்காக இங்க இமேஜ் ஆப்ஷன்ல நான் அப்லோட் ஃபைல் கொடுத்து ப்ரௌஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ ஏற்கனவே நான் இமேஜ் ஆப்ஷன் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த இமேஜ் ஆப்ஷனை நான் உங்களுக்கு இப்போ கொடுக்குறேன். சி வந்துருச்சா? என்னோட பட்டன்ல இமேஜ், ஒரு இமேஜ் வச்சிருக்கேன், அவ்வளவுதான். ஓகே, எனக்கு நான் இமேஜ் வச்சுட்டேன், ஆனாலும் டெக்ஸ்ட் ஃபார் பட்டன்னே வருது. இந்த டெக்ஸ்ட் எனக்கு தேவையில்லை. ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், டெக்ஸ்ட்ல இருந்து நான் எரேஸ் பண்ணிடுறேன், எனக்கு அது வேண்டாம். இல்ல நான் பீன் வச்சுக்கிறதா இருந்தாலும் வச்சுக்கலாம், எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம்னா நான் டெக்ஸ்ட்டை எம்டி பண்ணிடுறேன், நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, எனக்கு பட்டன் வந்து இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்லாம் வேணாம், எனக்கு ஓவல்ல இருக்கணும், ரவுண்ட் இருக்கணும், ரெக்டாங்கிள் இருக்கணும், எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஸோ நான் ஓவல் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ என்னோட பட்டன் வந்து ஓவல்ல இருக்கும், லைக் ரெக்டாங்கிள் ஆர் லைக் ரவுண்ட், எப்படி வேணா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் டிஃபால்ட்டா என்ன எழுதிருக்கோ அதுலயே வச்சுக்கிறேன். ஏன் இங்க டிஸ்பிளே ஆகலைன்னா நான் ஃபுல் ஸ்கிரீன் வச்சிருக்கேன். ஸோ என்னோட இது டிஸ்பிளே ஆகல. இப்போ நான் வந்து டிஃபால்ட்டா வச்சிருக்கேன், இதுதான் என்னோட பட்டன். என்னோட டிஸ்பிளேல இதுதான் தெரியும். ஓகே, நான் பிரைமரி கலர் எதுனா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் ஆஸ் பர் யோர் விஷ். நீங்க இது எல்லாமே ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். டைட்டில் ஸ்கிரீன் ஒன்னா நான் வேற எதுனா டைட்டில் கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் நான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், பட்டன் ப்ராப்பர்ட்டிஸா நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், இப்போ வந்து இதை கிளிக் பண்ணாவே அண்டர்ஸ்டுட் இல்லையா? இப்போ சப்போஸ் யாருன்னா இந்த ஆப் யூஸ் பண்றாங்கன்னா, வேற யார்கிட்ட யூஸ் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே புரியாது. உங்களுக்கு புரியும் இது டச் பண்ணா சவுண்ட் வரும்னு, மற்றவங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறது? அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா லேபிள் ஆப்ஷன் டூல் இஸ் நத்திங் பட் டு டிஸ்பிளே வாட் எவர் த திங்ஸ். சி, நான் லேபிள் ஆப்ஷன் அதே மாதிரி டிராக் அண்ட் ட்ராப் இந்த பீக்கு கீழே பண்ணிக்கிறேன், லேபிள் பாக்ஸ். ஸோ ஒன்ஸ் ஐ ஹவ் டிராக் அண்ட் ட்ராப் தி லேபிள், இட் வில் பி டிஸ்பிளேட் இன் தி காம்போனன்ட். ஸோ நான் லேபிளை டிராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் காம்போனன்ட்டை இதை டிஸ்பிளே அடிச்சு பாருங்க, லேபிள்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த லேபிளுக்கு நான் திருப்பி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போறேன். எனக்கு இப்போ பேக்ரவுண்ட் தேவை. நான் வந்து லேபிளுக்கு வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் பேக்ரவுண்ட் வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ எனக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் என்னது, லேபிளோட ஃபாண்ட் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பெருசா இருக்கணும். நான் 50 வச்சுக்கிறேன். சி, என்னோட லேபிள் உள்ள பெருசா இருக்கு பாத்தீங்களா? அண்ட் என்னோட லேபிள் என்ன கொடுக்கணும், ஜஸ்ட் டைப், அவங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கணும். ஸோ டச் தி பி, இதுதான் என்னோட லேபிள். Okay, it is used to display the things. That's it. For displaying purpose, I'm using this label. So touch the B. இதுதான் என்னோட லேபிள். நெக்ஸ்ட் ஹைட் அண்ட் வித் நான் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண போறதுல கரெக்டா இருக்கு, அவ்வளவுதான். நீங்க இந்த லேபிள் 1 நீங்க வேற எதுனா கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லேபிளை நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன், கீழே வந்து ரீநேம் இருக்கு பாருங்க. லேபிளை வந்து ஓல்ட் நேம் வந்து லேபிள்னு இருக்கு, நியூ நேம் என்ன வச்சுக்கலாம், பின்னு வச்சுக்கலாம், B1 அந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஆஸ் பர் யோர் விஷ். நீங்க பட்டனா கூட வச்சுக்கலாம், ஆனா பட்டனுக்கு வேற எதனா நேம் கூட கொடுக்கலாம். ஸோ இதுதான், இது ரெண்டுமே முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன தேவை, அந்த சவுண்ட் தேவை. எதா இருந்தாலுமே நம்ம டிஸ்பிளேல இன்சர்ட் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கும். ஸோ சவுண்ட் எங்க இருக்கு, இப்போ இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்ல நம்ம சவுண்ட் ஆப்ஷன் எதுலையுமே இல்லை, கரெக்டா? ஸோ இந்த டூல்ஸ்லயே நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு பாருங்க. லே அவுட் டூல்ஸ், horizontal arrangement,
ஸோ உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்க போக போக நிறைய பெரிய பெரிய ஆப் டெவலப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹரிசாண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட், வெர்டிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இது எல்லாமே யூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மீடியா. ஸோ இந்த மீடியால தான் நம்மளுக்கு வந்து கேமரா, இமேஜ் பிக்கர், பிளேயர், சவுண்ட் ரெக்கார்டர், ஸ்பீச் ரெகக்னைசர், டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச், வீடியோ பிளேயர் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இந்த மீடியா ஆப்ஷன்ல இருந்து இதே பேலட் தான், பேலட்ல வந்து மீடியான்ற ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? மீடியா சூஸ் பண்ணும்போது டிராப் டவுன் லிஸ்ட் ஆகுது. அந்த டிராப் டவுன் லிஸ்ட்ல நம்ம சவுண்ட் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஜஸ்ட் டிராக் அண்ட் டிராப் சவுண்ட் ஆப்ஷன். இங்க நீங்க ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம், நான் டிராக் அண்ட் டிராப் பண்ணிட்டேன் பட் இங்க சவுண்ட் பட்டன் வரல. கரெக்டா? இங்க சவுண்ட் பட்டன் டிஸ்ப்ளே ஆகுதா? Can you see any sound button in the display in the screen? Yes, no. Why? Because this sound is an hidden component. Okay? So, இப்போ நான் சவுண்ட வந்து இதுல டிஸ்ப்ளே ஆகணும்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவலி நீங்க என்ன ப்ராசஸ் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு மத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நாங்க சவுண்ட் ஒரு காம்போனன்ட், அந்த காம்போனன்ட் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் சவுண்டை டிஸ்பிளே பண்றேன்னா இட் won't look, உங்க டிசைன்ல அந்த சவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா இட் won't look good. So it is an hidden component. All these medias are the hidden components. Hidden components na it will be in the screen but it won't be visible to you. ஓகேவா? ஸ்கிரீன்ல இருக்கும் அந்த காம்போனன்ட், நம்ம காம்போனன்ட்ல ஆட் ஆயிடுச்சு அந்த ஆப்ஷன், பட் உங்க ஸ்கிரீன்ல விசிபிளா இருக்காது. So all these medias are the hidden components. நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா உங்க ஸ்கிரீன்ல அது விசிபிளா இருக்காது. ஓகேவா? இந்த ப்ராசஸ் தான் hidden components. சோ நம்ம இது மூணுமே ஆட் பண்ணிட்டோம். எனக்கு இந்த ஆப்க்கு என்ன தேவை நான் டிசைன் பண்ணிட்டேன். ஒரு பட்டன் வச்சுட்டேன், அந்த பட்டனுக்கு என்ன அந்த பட்டனோட யூசேஜ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு லேபிள் வச்சுட்டேன், டச் த பீன் ஒரு லேபிள் வச்சுட்டேன், அண்ட் அதுக்கு ஒரு சவுண்ட் காம்போனன்ட்டும் ஆட் பண்ணிட்டேன். என்னோட டிசைனர் பார்ட் ஓவர். நான் நெக்ஸ்ட் வந்து பில்ட் பண்ணணும், என்னோட ப்ராசஸை பில்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன கிளிக் பண்ணணும்னா பிளாக்ஸ். ஸோ பிளாக்ஸ் கிளிக் பண்ணணும். பிளாக்ஸ் கிளிக் பண்ணும்போது நான் உடனே இந்த கண்ட்ரோலோ லாஜிக்கோ மேத்தோ யூஸ் பண்ண வேணாம். அது இப்போ எம்ஐடி ஆப் இன்வெர்ட்டர் எவ்வளோ ஈஸின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் பட்டனை கிளிக் பண்ணணும்னா அது ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கணும். கரெக்டா? ஸோ அதுக்கு நான் வந்து பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு இதுலயே வந்துடும், இவ்வளோ ஆப்ஷன் வந்துடும். When button 1 is clicked, when button 1 is got focus, when button 1 is long click, இவ்வளோ ஆப்ஷன் வந்துடும். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனை எடுத்துக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் பில்டிங் பிளாக்கை எடுத்துக்கிறேன். when button 1 is clicked, ஸோ இதுல has it is understood. ஸோ பட்டன் கிளிக் ஆனோன்னா என்ன ப்ராசஸ் நடக்கணும்? do means what else to be done. அதுக்கு நான் சவுண்டை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். பட்டன் 1 கிளிக் பண்ணா எனக்கு சவுண்ட் நடக்கணும். கரெக்டா? எனக்கு சவுண்ட் வரணும். ஸோ நான் சவுண்ட் பட்டனை கிளிக் பண்றேன். கிளிக் பண்ண வந்து இவ்வளோ இது இருக்கு. நான் ஏற்கனவே பட்டன் 1 போட்டுட்டேன். இப்போ வந்து சவுண்ட் என்ன சவுண்ட் வரணும்? கால் சவுண்ட் 1 பாஸ், கால் சவுண்ட் 1 டாட் பிளே. எனக்கு சவுண்ட் 1 பிளே ஆகணும். ஸோ டூ சவுண்ட் 1. ஜஸ்ட் பாத்தீங்களா செட் ஆயிடுச்சு. இவ்வளவுதான் கோடிங் முடிஞ்சிருச்சு. ஜஸ்ட் யூ வாண்ட் டு செட் தி கோடிங். இங்க பட்டன் 1 கிளிக் பண்ணோன்னு கால் சவுண்ட் 1 டாட் பிளே இந்த ப்ராசஸ் எனக்கு நடக்கணும். அவ்வளவுதான். இந்த சிம்பிள் ஆப்போட கோடிங் இவ்வளவுதான். நீங்க இது மாதிரி பண்ணா போதும், இந்த ஆப் ரெடி ஆயிடும். இவ்வளவுதான். ஸோ நான் டிசைனர் பார்ட் முடிச்சிட்டேன், என்னோட பிளாக் பார்ட் முடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்? என்னோட அவுட்புட்டோட நான் கனெக்ட் பண்ணணும். அவுட்புட்க்கு என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கு? ஏஐ கம்பேனியன் இருக்கு. ஏஐ கம்பேனியனுக்கு என்ன தேவை? ஒரு செல்போன் ஆர் ஒரு டேப்லெட்ல நீங்க எம்ஐடி ஆப் இன்வெர்ட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கணும். அப்படி நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கோட் வரும். இந்த கோடை நீங்க வந்து உங்களோட செல்போன் ஆர் உங்க டேப்லெட்ல போட்டீங்கன்னா இந்த அவுட்புட் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆயிடும். ஓகே, இல்ல மேம் என்கிட்ட போன் ஒரு டேப்லெட் எதுவுமே கிடையாது, ஐ நீட் டு கனெக்ட் வித் யூசிங் மை லேப்டாப் இட் செல்ஃப் அப்படின்னா எமுலேட்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த எமுலேட்டர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்றேன். ஸோ நான் எமுலேட்டர் ஏற்கனவே நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். கரெக்டா? எமுலேட்டர் நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். இப்போ அந்த எமுலேட்டரை எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும்.
So emulator is connecting. So once emulator connect ஆனோம்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு போன்ல எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் என்னோட எமுலேட்டர். எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா? இங்க டச் த பி இங்க இவ்வளவு பெருசா இருக்கு. பட் என்னோட போன் ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா டச் த பி கீழே இருக்கு. ஸோ நான் திருப்பி இதை எடிட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டச் த பியை கொஞ்சம் மேலே எடுத்துக்கணும். நான் ஆல்ரெடி இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த எமுலேட்டர் நான் ரெடி பண்ணிருக்கேன். ஸோ இதை திருப்பி நான் கனெக்ட் பண்றேன். ரெஃப்ரெஷ் கம்பேனியன் நீங்க எதனா சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இங்க நீங்க டிசைனர் பார்ட்ல சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரெஃப்ரெஷ் கம்பேனியன் கொடுத்தீங்கன்னா, ஸோ நான் வந்து டச் பியை வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஐ மிஸ்ட் சாரி. இப்போ நீங்க பட்டனுக்கு இமேஜ் கொடுத்துட்டீங்க, சவுண்டுக்கு எதனா இமேஜ் கொடுக்கணும்ல. ஸோ சவுண்டுக்கு மீன்ஸ் உங்களோட சவுண்டோட MP3 கொடுக்கணும் இல்லையா சவுண்ட். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா சோர்ஸ் இருக்கும். நீங்க ஜஸ்ட் சவுண்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணோன்னா உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல சோர்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்க இமேஜ் எப்படி அப்லோட் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி உங்களோட சவுண்டோட சோர்ஸும் நீங்க அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் ஏற்கனவே வந்து பி நாய்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டேன். பி நாய்ஸ் ஏற்கனவே நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். அதை வந்து நான் சவுண்ட் மூலமா நான் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ நான் சவுண்டை இப்போ அப்லோட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணணும். சி நான் டச் த பியை கொஞ்சம் பெருசா இருந்தது மேல நான் சின்னது பண்ணிட்டு திருப்பி ரெஃப்ரெஷ் கம்பெனின்னு கொடுத்தா இந்த மாதிரி எனக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு. ஸோ உங்களோட டிசைனர் பார்ட் இவ்வளவுதான். ஆனா உங்களோட அவுட்புட் வந்து உங்க போன்ல எப்படி தெரியும்னா இப்படிதான் தெரியும். ஸோ போன்ல இப்போ நீங்க டிசைன் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ என்ன புதுசா இப்போ பாக்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? டச் த பி. ஓகே, இப்போ நான் வந்து பியை கிளிக் பண்றேன். அவ்வளவுதான், சிம்பிள். இதுதான் ஒரு சிம்பிள் ஆப். ஸோ நான் பிஏ டச் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த சவுண்ட் வந்துருச்சு. ஜஸ்ட் ஒரு பட்டன், ஒரு லேபிள், ஒரு சவுண்ட் ஆப்ஷன், இந்த 3 ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த இதை நான் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன். இதுல நீங்க உங்க கேம்ஸ் டெவலப் பண்ணலாம். இப்போ ஜஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பெயிண்ட் I've created a paint app. So இந்த பெயிண்ட் ஆப்ல என்னன்னா பிங்க், ப்ளூ, பிளாக் இருக்கு. நான் ஒரு எரேஸ் ஆப்ஷன் வச்சிருக்கேன், அப்புறம் எரேஸ் லைன் வச்சிருக்கேன். இதுல நான் என்னென்ன யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் அலைன்மெண்ட். ஸோ பெயிண்ட்டை வந்து நான் சென்டர்ல கொண்டு வரணும். ஸோ ஹரிசாண்டல் அலைன்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு லேபிள் வச்சிருக்கேன். ஸோ லேபிள் நத்திங் பட் விச் டு டிஸ்பிளே திங்ஸ், தட்ஸ் இட். ஸோ இவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு பட்டன் வச்சிருக்கேன், ஒரு ஆக்சிலோமீட்டர் சென்சார் வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? இவ்வளோ டெவலப் பண்ணியிருக்கேன். இதோட பிளாக்ஸ். Excuse me, Sharmi ma'am. Yes? Ma'am, your work is not visible, ma'am. Oh, okay. Is it okay now? It is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Have you seen the output screen or it is not visible? Have you seen the previous output screen? Okay, let me show the previous output screen. Is it visible now? Ma'am, now you are in a coding part, ma'am. I didn't see your.
Okay, you can't able to see the phone like thing, that is emulator screen. Yes, yes. Now it is visible. No, ma'am. Okay, 1 minute. Ma'am, just stop sharing this. Now it is visible. Yes, yes, visible. Okay, so I've created the thing is I want to use these 3 types of colors to paint my thing. Okay, so I'm using pink color. So I'm just click on the pink color, and I could able to draw here one thing. Just a minute. Could you able to see the screen? Okay, so this what I have created now, right? So I'm going to touch the B. Could you hear the sound? Okay, so there is some issue, I don't know. Okay, no problem. Just follow these instructions. You can create this app and you can listen to the sound. Okay, so once the B has been touched, could able to hear this noise. Okay, okay, so this is a simple project. So I have developed some other project like planner. As I've already said, this is a day planner. What are the things I want to do in my day, in a day? So these are all the things I have developed earlier. So let me see the output. Okay, could you able to see the emulator? The phone like thing? Okay. So this is the MIT app inverter. See, once you are installed in your phone, it will be looked as like this monthly. See, so என்னோட டே பிளானர் டெவலப் பண்ணிட்டேன். ஸோ என்னோட டெவலப் பண்ணோன்னா என்னோட அவுட்புட் எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து என்னோட அலைன்மெண்ட்ஸ் கூட நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ் பர் மை விஷ். ஓகேவா?
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் டே பிளானர் நான் செலக்ட் டே எடுத்துக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து தேர்ஸ்டே. ஸோ தேர்ஸ்டே நான் என்னோட டே பிளானர் என்ன இருக்கணும்? என்னோட டே பிளானர் வெபினார். ஸோ நான் வெபினார் டைப் பண்ணிக்கிறேன். Just a minute. It is connecting. Just a minute. Okay, it's showing the runtime error. Something has happened. Okay. So once you have created, the output will be looking like this only, like this screen. Okay, this is the day planner screen. Okay, have you clear? Have you all understood about this app, MIT app inverter?
Is it useful? Could you able to understand this? Or else let me explain from the first. Okay, so let me quickly go through the session. First thing, MIT app inverter. So let me explain in Tamil also. So MIT app inverter, இந்த software use பண்ணி உங்களோட ஆப் நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா எம்ஐடி ஆப் இன்வெர்ட்டரை வெப் ப்ரௌசர்ல நீங்க டைப் பண்ணி உங்களோட ஆப்பை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதோட அவுட்புட் எங்கிருந்து கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோன் இல்லைன்னா உங்களோட டேப்லெட்ல எம்ஐடி ஆப் இன்வெர்ட்டரை இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா ஸோ உங்களோட வெப்சைட் அண்ட் உங்களோட ஆப் ரெண்டுமே உங்களோட ஃபோன் ரெண்டுமே கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட அவுட்புட் வந்து உங்களோட ஃபோன்ல தெரியும். இல்ல என்கிட்ட போன் இல்ல அப்படின்னா நீங்க எமுலேட்டர் இன்றோட சாஃப்ட்வேரை வந்து உங்களோட லேப்டாப் இல்லைன்னா டெஸ்க்டாப்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுலயும் நீங்க உங்க அவுட்புட்டை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் எம்ஐடி ஆப் இன்வெர்ட்டர். இது வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி ஆப். நீங்க அந்த ஆப் உள்ள போனாலே உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து அந்த டுட்டோரியல்ஸ் அண்ட் யூசர் கைட் மூலமா நீங்களே சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் கோடிங்ஸ் கூட ஃபுல்லா நீங்க கம்ப்யூட்டர்ல அடிக்கிற மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோடிங்ஸ் கிடையாது. ஜஸ்ட் அ பில்டிங் பிளாக்ஸ். நீங்க அந்த கோடிங்க்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க செட் பண்ணா போதும் உங்களோட கோடிங் ரெடி ஆயிடும், உங்களோட ஆப் டெவலப் ஆயிடும். ஸோ இந்த உங்களோட அவுட் ஆஃப் யுவர் இமேஜினேஷன் நீங்க என்னெல்லாம் டெவலப் பண்ணணுமோ இந்த ஆப்ல நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, ஸோ have two or three questions. Okay, first question is, where do we find MIT app inverter? Is MIT app inverter will work in Internet Explorer or not? No. MIT app inverter will work in Mozilla Firefox or Google Chrome. Okay, it won't work in Internet Explorer. Okay. Second, as soon as you have entered, as soon as you have clicked on create app, what else should you enter? Once create app is clicked, what need to be entered first? ஸோ நீங்க கிரியேட் ஆப்பை கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்க என்ன என்டர் பண்ணணும்? நோ, நாட் பட்டன் ஒன், யுவர் இமெயில் ஐடி. ஸோ உங்களோட இமெயில் ஐடி என்டர் பண்ணணும். எஸ், மெயில் ஐடி கரெக்ட் நந்திதா. நெக்ஸ்ட், பேலட் ஒரு டூல் எங்க டிஸ்பிளே ஆகும்? பேலட் ஒரு டூல் எங்க டிஸ்பிளே ஆகும்? whether it is center or right or left hand side, correct. So what is the use of button option? Yeah, to click something, right? So once you click the button, the function should be run, right? Okay. So what are the things to connect your design? என்னென்ன வேரியஸ் திங்ஸ் இருக்கு உங்களோட டிசைனர் பார்ட்டை கனெக்ட் பண்றதுக்கு? உங்களோட அவுட்புட்டை கனெக்ட் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு? ஓகே, எமுலேட்டர் அண்ட் not app emulator, it is AI companion. Emulator just or one of the connections. So என்கிட்ட என்னால என்னோட போனை காட்ட முடியாது. ஸோ அதனால நான் எமுலேட்டர் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் லேப்டாப் ஒரு டெஸ்க்டாப்ல காட்டேன். இஃப் இன்கேஸ் உங்க போன் இருந்ததுன்னா நீங்க போன்லயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏஐ கம்பெனியன் மூலமா. ஓகே, இஸ் தி செஷன் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள்? Okay, thank you so much for giving your time and letting me to explain all those things.